Yes, we can see. Okay, so next concept is separate remittance advice. Okay. Yeah. So the main purpose of separate remittance advice is once we done the payment, okay. So that payment related information system it will send the mail to the respective suppliers. Okay. సో మనం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత సో ఆ ఇన్వాయిస్ తాలూకు పేమెంట్ అనేది రెమిటెన్స్ అడ్వైజ్ అంటే పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో సిస్టమ్ క్యారీ చేసి సప్లయర్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. సో దాట్ వి విల్ సీ నౌ. ఓకే. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సపరేట్ రెమిటెన్స్ అడ్వైజ్ మీన్స్ it is generating the one remittance PDF file where we have the all the invoice information, payment information. That payment information it will share it to the supplier once we done the payment. Okay. So this is the basic configuration. So please note down this. Okay, we will discuss one by one. Take the screen print of this. So tomorrow integration చెప్తానండి. So 7 o'clock is fine. 7 to 8, 8 to 9, 9:30, maybe 10 it will close. 3 hours ఈజీగా పడుతుందండి. సో మధ్యలో 15 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అండి? మార్నింగ్ అండి, నాట్ ఈవినింగ్. టుమారో మార్నింగ్ 7 o'clock. ఓకే అన్న. So today I attended one Infosys interview. So second round I don't know whether he will satisfy or not, because what happened, she mentioned 7 years experience out of 4.7 into Oracle. Remaining experience is there, right? The domain experience she is not mentioned in the CV. She is not our student. So outside institute she came for only interview purpose. But even I didn't observe because I thought they prepared resume very well. But when he asked interview and I checked, so there is no that domain experience. Then finally we told, so we forgot to add that. It's a old resume like that, but I don't know what it will happen. But interview went well only. So 30 minutes into, we'll see how it will went. See here. So first, what we need to do, query the existing bank account, and we can add the one more document payment document. Sorry. So there we can add the check format and category, these things. Then after that, create one separate payment process profile, or else if you have any existing payment process profile for specific to check, that you can query and give this information. Okay. Then we'll see it one by one. We'll discuss. So first go to value of it. Go to setup and maintenance. Click on manage bank accounts. Click on edit the NG bank. Edit. So now go to here. So here we have some standard check related.
So if you want, you can use this or else separate remittance advice purpose. If you want create one more, you can create. But this should be enough. Okay, please note down. 1 minute. PDC post check. So then I'll create one more. Okay. Value remittance pay. Value, select this standard check format. So it's a blank start. So to the any series number, you select here, check. So actually this is not required, but you can give. This is not. Check or check. Okay, so is it done? Everyone. So we are doing the check payments. Right. So that check information payment information system will send the request to based upon the configuration which we are going. You just click on OK. Now go to business unit assignment. So just click on yeah, click on add. So check method, payment method is check, category also check payments. Is it done? Guys, everyone. Hello. Put on చేసుకున్నారా guys? Yes, sir. Click on OK. Click on save. 7. So now go to payment process profile. Either you can create new one or else you can use the existing. Okay. Please note of manage payment process profile. 1 minute. What it is saying here standard. Okay, let me create new one. Okay. Just click on create.
So we can put like this. Earlier separate remittance advice payment cost profile. So just for understanding only. So usually we will not create any separate remittance separate payment cost profile for specific to remittance advice. So just our testing purpose I am creating. Or else if you have existing one, you can use that also based on this configuration. Okay. సో మనం మామూలుగా అయితే అలా క్రియేట్ చేయము. ఓకేనా. సో టెస్టింగ్ పర్పస్ చేస్తున్నాం, రియల్ టైం అలా ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సపరేట్ remittance advice. Okay, so select the standard check format. So it's a printed. So this document you can give send to printer. We don't have a printer. Automatically print after formatting. Okay. So next, so here you can specify the payment method. So bank account. So business unit. Is not. So ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను. Please note on this first. So what is the purpose of this? This payment process profile, it will work for only this payment method, this big BU and this bank account. Okay, and only these people can, in BU related invoice or payments only can able to see this payment process profile. Others they cannot able to see. ఈ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ అనేది ఓన్లీ ఈ బియూ రిలేటెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం యాక్సెస్ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి రాదు. Because here we are specifying this payment method only, it will be used for this payment process profile, and this bank account only they will use for this payment process profile, like that we are specifying here. So because of that, it will be visible for only this specific BU or this specific bank related invoices or payments. Now go to payment system. We are not giving anything. So payments. So these are all not required. And that's the business unit disbursements format payment method. So go to reporting tab directly. So these are all not required. So here we can select the format as a payment file register with the document details. So next, automatically submit when payments are confirmed. Okay, payment register this. So pause to pay not required. So next format. Here you can select software remittance advice. Enable these two checkboxes. There will be payment file, register format, pause to pay is blank, separate remittance advice. So please note. So ఏంటి అంటే, సో పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద పేమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఆటోమేటిక్లీ సబ్మిట్ వన్ పేమెంట్స్ ఆర్ కన్ఫర్మ్డ్. సబ్మిట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్. సో సపరేట్ remittance advice. So this is the remittance advice format. With the help of this format, system it will generate the remittance details. That with the help of this delivery method, system it will send to the supplies mail ID. I will show you that. So please note down this first. Any doubt here? Anyone? Guys, సార్ అంటే ఇది సప్లయర్ నుంచి బిజినెస్ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తే రేజ్ చేస్తాం కదా సార్.
వాళ్ళు సప్లయర్ అడిగాడు అనుకోండి, నాకు ఎప్పుడైతే మీరు పేమెంట్ చేస్తారో ఐ నీడ్ రెమిటెన్స్ అబౌట్ దట్ పేమెంట్ అని అడిగాడు అనుకో, దెన్ వి విల్ డూ దిస్. ఓకే. సో ఇది ఉంది ఆల్రెడీ హెచ్ఎస్బిసి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ అవును సార్. ఇది నేను రన్ చేస్తాను సార్. అంటే ఇది ఐ ఐ నాకు. డిడ్ ది టెస్టింగ్ ఫర్ యూకే వన్. ఓకే, ఓకే. అంటే మనకి ఇప్పుడు హెచ్ఎస్బిసిలో ఏమైతే అంటే సార్, ఇది డైరెక్ట్ మనకు సప్లయర్ వెండర్ పోర్టల్లో ఈమెయిల్ ఐడికి డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి పేమెంట్ అయిపోగానే. అవునవును. మళ్ళీ వాళ్ళు సప్లయర్ ఒక్కోసారి మళ్ళీ వచ్చి నాకు మళ్ళీ రెమిటెన్స్ కావాలి అంటే సపరేట్ రెమిటెన్స్ రన్ చేస్తాం. ఎస్. మళ్ళీ పేమెంట్ రన్ చేస్తే మళ్ళీ వెళ్తుంది. జస్ట్ కరెక్ట్. మళ్ళీ రన్ చేస్తాం అంతే. రిక్వైర్మెంట్ మళ్ళీ అడిగితేనే రన్ చేస్తాం, లేకపోతే లేదు. ఓకే, ఓకే. రైట్ సార్. ఓకే. Just and so this is the configuration. Please note down this. When I real time లో యూజ్ చేస్తారా? Done. Guys, just click and save. Payment will automatically select the default filter. Okay. So then you can remove this. Click and save. So ఇది ఇస్తే ప్రింటర్ అడుగుతుంది. You can disable that. 1 minute. I want to check for this. Waiting for it. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే, వేర్ ఇస్ దిస్? క్రియేట్ అవ్వలేదా? Why? Okay, let me create again. So this we can give 1st of January. Maybe the date issue. So give the 1st of Jan. So with the document details, separate remittance address. సో ఇది నేను సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, యూ కెన్ రన్ మాన్యువల్. సో అది ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వీ గట్ టు ప్రింటెడ్ సెండ్ టు. ఓకే,
So no usage rules. So it's the same configuration. So I just updated to first of Jan. So I'll use update and fetch a printers transaction format DQ. In reporting, so I just disable this automatically submit when payments are confirmed. So let's see and click on save. Yeah. So now it is grayed out. Okay. Save and close. So just click on done. So what is the next one? Okay. So now create dummy mail ID. So it is already there. Okay. So now go to supplies. So we will go to any one of the supplier and we can assign this mail address to the payment level and we can do the disbursement system option, create the transaction, we perform it. Okay. So first go to supplies. సో వేరే సప్లైర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనం లోడ్ చేసాం కదా కొత్త సప్లైర్స్. Okay, let's put escape, no problem. Go to edit. Go to sites. Right. చూడండి వేరే యూజర్తో లాగిన్ అయితే సైట్సే చూపించాలి. సో కాంటినెంటల్ బిల్డ్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. So here we given mail ID, but this is not related to that. Go to invoicing tab. So here check you can do the D. So go to payment attributes. Okay. So ఏంటి అంటే ఇది నేను ఇన్కంప్లీట్ ఉంది సెటప్ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్వాయిసింగ్ ట్యాబ్ లో ఇది ఇన్కంప్లీట్ ఉంది. సో ఐ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ దిస్ ఇన్కంప్లీటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్.
Under payments, payment method, it's taking default as electronic. So I just updated to check. But you can keep what are the payment method exist, but in the invoice installment level, you can change it, the payment method. Okay. Or else you can change it here also. Now go to payment attributes. There go to payment remittance advice, select email address, and then give this email address. So it's there here. This is not done. So this is supplier's email address. Okay. So system will send the remittance to this email address. We'll see. So the navigation on this. So payment method, default payment method, check. So go to payment attribute, submit and until delivery, provide the bill details. Okay. Click on save. Any doubt here? Anyone? Guys, hello. Is this clear? Clear, sir. Clear, Go Anna. to site assignments. So the BU assignment, location, everything it will be there. Just click on save on this. Save, submit. Okay. So the next one, we have to do this disbursement system options. So based on this only system, it will trigger the mail to the respective supplier. If we are not done the system, it won't trigger. Sometimes, not all the time. So just click on manage disbursement system options. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ మెయిల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి పిక్ చేస్తారు సిస్టమ్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ఆరకల్. క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ డిస్బర్స్మెంట్ సిస్టమ్ ఆప్షన్స్. ఇదేంటి అంటే పేమెంట్ కి నువ్వు అప్రూవల్ చేయాలన్న కంట్రోల్ అని ఇక్కడే ఉంటాయి. ఎనేబుల్ ద పేమెంట్ అప్రూవల్. ఏపీ పేమెంట్ ఇక్కడ నుంచి అప్రూవల్ చేస్తుంది. హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద అప్రూవల్ ఫర్ ఇన్వాయిస్, రైట్? ద సేమ్ వే వీ కెన్ డూ ద పేమెంట్ ఆల్సో. సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ some separate remittance advice notification from. So this mail ID it will go. Okay, so remittance advice document. Okay, so validations this review proposed payment after creations, approval not required. So payment process request status report format. Automatically submit the payment process. Save the payment. Okay. So now here you can add your BU. Okay, on subject, and then you can send it to your respective supplier. So just select this. There are a lot of BUs. So here we can add it. Okay. So we have MTN. So the same we can do. So just click on plus sign. Oh, it is adding the very beginning. Copy this. So override default rules. Second option you can select. Okay. Value. Select your view. It is coming central. Shouldn't come central.
So select the same option. So override the defaulting rules when payee default method set. Okay. So allow the payee bank account override for the proposed payment. No. So here you can provide RP mail. So here separate remittance advice subject. Okay. So this you can put and copy this. Is not done. సో ఈ డిఫాల్ట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే మనం పేమెంట్ ఉంది కదా, while running the payment batch, there we have a selection criteria and also that we can override if you run the payment batch. Defaulting rules when payee default method is set. ఇది వచ్చేసరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ని చేంజ్ చేయాలని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రపోజల్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే సెకండ్ స్టేజ్ లో. ఫిక్స్డ్ ఎవ్రీవన్ గైస్. హలో, క్లియర్ అన్నా? మిగతా వాళ్ళండి అదర్స్ Clear, sir. click on save and close. Click on home. So now we will create the transaction. Okay, so and we can run the payment batch. Okay, we'll verify the output. So maximum work అవుతుంది 100%. If it is not working also, the configuration should be remain same. సో దీంట్లో ఒకసారి వర్క్ అవుతుంది, ఒకసారి వర్క్ అవ్వదు. బట్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మనం చేస్తామో ఇట్స్ 100% కరెక్ట్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాలిడేట్. టు ది అకౌంట్. Next. Okay, so this is one invoice. I'll create one more invoice. So and create next. Validate. Okay, so now we will go and run the payment batch. So go to payments, payables, payments, task bank, submit payment process request. So directly I am submitting. Okay,
So value separate remittance advice 0. So pay through date, pay from date, you can select same date. So pay date basis, select due date basis, select early payments. Okay. So you can specify. Let's check. You can give, and here you can specify the invoicing BU as a value. Yeah. Okay. So please note down. The options అని తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే. సో పే ఫ్రమ్ పే త్రూ అంటే సో బిట్వీన్ డేస్ లో ఉన్న ఇన్వాయిస్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ. సో దిస్ ప్రయారిటీ ఇట్ విల్ కమ్ బేస్డ్ ఆన్ ది invoice installment. What are the priority it will be there, accordingly it will come. If any priority, if you set based on the between priority, it will pick. So we are making based on due date. If you have any invoice which is having the discount, if you want make it early to get the discount, give the yes. So if you want include zero payment invoices, you can give yes. So here I am segregating the my invoices. So if any invoice having this BU on this payment method, it should pick. If you want include even supplier also, you can give continental. It will pick only that respect to invoices. సో నువ్వు ఇంకా సప్లయర్ని కూడా ఇస్తే ఇంకా 2A వస్తుంది, మిగతా ఏవి రా. ఓకే. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్. So these are the criteria. So on what basis you want to pull the invoices to make a batch payments. Is this clear? Any doubt here? Anyone? Guys, now go to payment processing options. So here we have a payment date. Then select the bank. So this is the one. It is showing to. So payment was profile. Select the conversion date as a corporate. So next review installments, review proposed payment, create payment file immediately. Reject only documents with error, reject only documents with payments with error. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే, so we are selecting our bank account, from which bank account we have to make the payment and what document number we have to generate the respective payment. And here we given the payment process profile, all the control to generate a separate remittance advice. And here we given the conversion rate. So if you want to make the payment for zero invoices, so this we have a separate concept. At the time I will explain. And review installment means before you are making a payment, how many invoices got picked you want to review, then you can enable this checkbox. Once the review is happening, so let's assume here total 10 invoices are selected. Out of only 5 invoices you want to make payment, then that 5 invoices it will go to the next stage called review proposed payment review. Okay, review proposed payments. So here also you have an options which invoice are finally going to make the payment for the suppliers. So that we can able to see if you enable this. So create payment file immediate means once based on the our batch statuses and the our payment file will be immediately created. Then that will send to the bank. And here we have validation handling. Reject all documents for pay means we have a supplier. Within that, if you are making the 10 invoices, if any invoice having the issue, all 10 invoices will be rejected. సో రిజెక్ట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ పే అంటే ఏంటి అంటే, ఒక సప్లయర్లో 10 ఇన్వాయిస్ నువ్వు పేమెంట్ చేస్తుంటే ఒకే సప్లయర్ దాంట్లో ఒక ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ మొత్తం రిజెక్ట్ చేస్తుంది. రిజెక్ట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ రిక్వెస్ట్. నాకు 5 సప్లైస్ ఇన్ఫర్మేషన్, 5 సప్లైస్ రిలేటెడ్ ఇన్వాయిసెస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ద వన్ పేమెంట్ బ్యాచ్ లైక్ 50 ఇన్వాయిసెస్. Within that one invoice having the issue, reject all
documents in the request. That particular request, how many invoices are there? So system it will reject entire stock. I mean entire invoices. Reject only documents with error means which invoice having the issue, only that particular invoice will be rejected. Remaining it will process for the payment. Maybe single supplier or a multiple supplier. Staff for review means so it won't make the payment. We have to review and we can do the next process. So this is for payments, this is for invoice. So it is if the invoice is everything looks good while making the payment, if any issues, entire payment request it will be stopped. If any payment related invoice having an issue, only that payment will be skipped. Remaining invoice will be made the payment. So here we have to stop the payment and we can do manual or else we can review it and we can reprocess that. So first approver, if we have any first approver manager or someone you can give, but usually we will not use this. Normal payment approval, it will go to the supplier, I mean to the respective employees. Okay, so let's see whether it will pull or terminate. Just click on submit. Any doubt here, anyone? Guys, hello, Clear, sir. మిగతా వాళ్ళని క్లియర్ అన్నా. click on submit. It got terminated. Okay, so no available document. Let me submit one more time. Check the invoice. So, 940. Let's see, 13 to 14. Payment it is same. Pay date. So, let's see. Let's see now. Just copy this. Yeah.
Organic development. ఒక నిమిషం. One minute time. So just give the supplier name. Don't give this information. Continental is give the payment. Just you can keep the same. So, what is happening? It is not picking.
నిమిషం. ఓకే. Else I'll do one thing and there might be some issue కూడా కాదు. చూడండి, నేను ఏమైనా మర్చిపోయి ఏదైనా చేస్తున్నానేమో. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. డిడ్ ఐ మిస్టేక్ ఎనీవే? If it so free. Hmm. Okay, let me create for another supplier invoice. But దేనికైనా పిక్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ. So just change in the payment.
I'll do one thing. సో నేను మాన్యువల్ పేమెంట్ చేసిన వస్తుంది రెమిటెన్స్ అయిన తర్వాత. Usually we can do the of batch payment. So let me try. Last time if it is not working, we'll use the normal payment. This one is so ఇది అవ్వట్లేదు. Maybe some issue ఉండొచ్చు. I don't know exactly. It will take time. So what I will do, I'll do it that from direct where it is. Let's open this. ఇలాంటి ప్రీవియస్ ఇన్వాయిస్ ఓపెన్ చేయండి. సపరేట్ రెమిటెన్స్ అడ్వైజ్ రైట్. సో జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ టు ద డైరెక్ట్ నార్మల్ పెయిన్. See how it will behave. Okay. So then just click on submit. So payment date mutual apply. Okay. Submit the reason. Sandu cloud. But చెప్పాలి కదా ఎవరు మిస్టేక్. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినప్పుడు should throw the error. Why it is triggering, why it is not. Okay. Grid ఓపెన్ చేయలేదండి, అందుకే అది ఇట్స్ నాట్ ఫెచింగ్. సో నౌ యూ కెన్ రన్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ అది రానప్పుడు అయితే something saying 3 పుల్ అయినాయండి. ఓకే, కాకపోతే గ్రిడ్ ఓపెన్ చేయలేదు కదా. సో అందువల్ల కావాలి. సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రిపోర్ట్ అనమాట. సో ఏ క్రైటీరియాలో ఎలా సెలెక్ట్ అయింది, మనం ఏమి ఇచ్చామనేది ఇట్ విల్ పుల్.
ఓకే, సో ఎన్ని సెలెక్ట్ అయినా లేదని పేమెంట్ డేట్ ఇస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పీరియడ్ అన్సెలెక్టెడ్ రీజన్. సో ఇక్కడ చూసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకో. సో నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నది. యూజువల్గా మనం ఫస్ట్ టైం, ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ వ్యూ డన్ ద మాన్యువల్ పేమెంట్, సో it will throw the error message like how we got the error message, we'll get to know. But when it comes to payment batch, once we run this payment batch, so for that respect to payment batch system, it will automatically initiate the process program here. So that you have to review it, then accordingly you can see the message, I mean this kind of report. సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో అన్సెలెక్టెడ్ ఇన్వాయిస్ రీజన్ కౌంట్ 3, ఎందుకంటే సో పేమెంట్ డేట్ ఈస్ క్లోజర్ పీరియడ్. సో మనం చేసింది ఏంటంటే క్లోజర్ పీరియడ్ లో ఉందన్నమాట. సో దానివల్ల అవట్లేదు. So these are the 3 invoices got selected actually. Payment date is closed. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మంచిది. సో ఎలా చూస్తారు, రీజన్ ఏంటి అంటే పేబుల్ సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిపోర్ట్, ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ఆటోమేటికల్లీ. సో విత్ ఇన్ దట్ వీ కెన్ సీ ద రీజన్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ పిక్డ్ అండర్, దెన్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ రీప్రాసెస్ ద పేమెంట్ బ్యాచ్ అని చెప్పండి. ఓకే, ఇట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ మేబీ. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో అండ్ ట్రై ద పేమెంట్ బ్యాచ్ నౌ. Just let me run. సో సేమ్ అండి ప్రాసెస్, ఇట్స్ సేమ్ ప్రాసెస్. లెట్స్ గివ్ 7. సో ఇదివరకు మనం ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చామో ఇట్ విల్ వర్క్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. డేట్స్ లేదు సప్లైర్ కూడా ఇస్తానంటే ఇవ్వచ్చు కాంటినెంట్. డ్యూ డేట్, బెస్ట్ అండ్ డ్యూ డేట్ వీఆర్ పుల్లింగ్ ద ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, సో 2 ఇన్వాయిసెస్ got selected. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్. లేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళండి. సో మేనేజ్ పేమెంట్ ప్రాసెసర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యువర్ రిక్వెస్ట్. సో నౌ go to actions. So these are the selected one. Separate remittance request 1, 2. Okay, so now just click on save, submit. So ఇది ఎప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? సో we enable the review installment checkbox at the payment specifications level, then automatically it is stopping here what invoices got selected for the payment. We can review it and we can submit. So now proposed payment. Okay, payment version pending for proposed payment review. So proposed payment review, we enable the checkbox. So which invoices are finally going to make the payment. Okay, so almost it's done payment. Okay, so resume the payment process. If you want terminate, you can terminate. Terminate means canceling the payment request.
So created, now it's ready for printing. Okay. So just open this, manually perform the printing. So it should come usually here. No. So just click on, so formatted and ready for printing. Okay. Click on print option. Payment will be, okay. So next submitted for printing. So I think this is also already done. No, only so that is different. Okay. So here what we need to do. So either you can click on record print status or a reprint. So reprint means again it will reprint the same process, but that is we already did. So if you want to see the submitted related payment status, you can review it here. So it's XML file. Okay. Check related standard check format. So just click on record print status. Okay. Submit. I think somewhere we have a separate remittance advice related. Okay, that should be fine. Just click on record print status. Click on submit. So payment already ripened, and so if you click on this, we can see the payment information here. So this is the payment information, banking details, invoice details. Okay. Okay. So payments is completed. Payments completed. Okay. Payment file confirmed and it's printed. So now we will check. Sometimes system it will trigger automatically. Okay. The remittance advice, or else within the same screen. So just click on the go to here. So here we have a separate remittance advice option. So if you click on this, again system it will process the separate file for the email. Okay, so maximum 90% system పంపిస్తుంది. లేదు అంటే ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ మనం పేమెంట్ ఫైల్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అగైన్ వీ కెన్ రీసబ్మిట్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ లెట్ మీ చెక్ దట్. Where is this idea? So it's already submitted by the system. Okay, see here. Okay, so 1 minute ago, so payment remittance advice. So who is the payer? Okay, so to whom it is paying, continental AG. So the payee address, payee bank information. So what invoices they made the payment, they given here. What is the payment amount? It will be there. So now it is coming. I mean directly that remittance. Earlier it will come with the report also. Okay. So let me run that job one more time. We'll see how it will.
So for this we need the payment file name. Let me give 1 minute. So recently completed. So 727016. 727016. Separate remittance advice. ఇది మాస్టర్ కార్డ్ రెమిటెన్స్ అడ్వైజ్ అంటే ఇది మనకి పీ కార్డ్ అని ఉంటుంది. పీ కార్డ్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకేనా. సో క్రెడిట్ కార్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్ పేమెంట్ ఫైల్ రెఫరెన్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ 1 to check పీ కార్డ్ సబ్మిట్. సో అగైన్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ ద జాబ్. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, సో you go there, system it will trigger the lot of reports before I'm submitting that. When you run the payment batch, so this is separate remittance advice which we have seen. So payment file confirmation. So payment format file, payment process request status report. సో అన్ని చూడాలండి మీరు. ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దీంట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఇందాక మీకు అన్ప్రాసెస్ దాంట్లో ఎలాగో, సో దీంట్లో కూడా పేమెంట్ అయిన తర్వాత అయినా ఏదున్నా కానీ, సో వీ కెన్ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయర్. పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ స్టేటస్ రిపోర్ట్లో చూడొచ్చు. ఓకే. సో ఏంటి, ఏ బ్యాంకు ఏంటి మొత్తం చూడొచ్చు. విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, that is one kind of report. Next, payment process. This is also same. సో ఇది సెలెక్టెడ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిపోర్ట్ చెప్పాను కదా, ఇవి పుట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్. సో యూజువల్గా పేమెంట్ రిజిస్టర్ ఫైల్ కూడా వస్తుంది. సో అది మీకు దీంట్లోనే వచ్చేసింది, ఏది స్టేటస్ రిపోర్ట్లోనే వస్తుంది. పేమెంట్ ప్రాసెస్ స్టేటస్ రిపోర్ట్, సపరేట్ రెమిటెన్స్. సో ఇది నార్మల్గా మీరు సెండ్ చేయకపోతే నార్మల్గా వస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద మెయిల్, it will generate only separate remittance like this it will come. If there is no mail, so mail లేదంటే జస్ట్ ఇలాగే వస్తుంది, separate remittance అని వస్తుంది if you are not sending the mail. ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకున్న 3. ఓకే, సో లెట్ మీ సబ్మిట్ దిస్ 2936. సో దీనికి ఇంకోటి ఏంటి అంటే, అలో మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేది నువ్వు ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి, ఇది నీ ప్రొఫైల్ ఆప్షన్స్, అప్పుడు మాత్రం వస్తుంది. ఓకేనా. రిపోర్ట్ అయితే రాలేదు, మెయిల్ వచ్చింది. వచ్చింది. ఓకే, సో సేమ్ అంతేనండి, సేమ్ డీటెయిల్స్. బట్ ఎర్లియర్ రిపోర్ట్ వచ్చేది, బట్ నౌ ఐ థింక్ దే ఆర్ సెండింగ్ లైక్ దిస్ డైరెక్ట్ రిపోర్ట్. సో నార్మల్ అటాచ్మెంట్ వస్తుంది ఎర్లియర్, ఇప్పుడు రావట్లేదు అలా. ఇదిగోండి, ఇది వెరీ ఓల్డ్ అనమాట. అప్పట్లో రిపోర్ట్ వచ్చేది, ఇది కెన్ బీ టెస్టెడ్ ఫర్ 8 పీడిఎఫ్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మేబీ ఫైల్ సైజ్ సంథింగ్ ఎన్హాన్స్ చేసి ఓన్లీ మెయిల్ పంపిస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సపరేట్ రెమిటెన్స్ అడ్వైస్. సో ఎనీ డౌట్, ఎనీవన్ గైస్? హలో.
ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు? అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? గైస్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వన్ టైం పేమెంట్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పుట్టేడి వన్ టైం పేమెంట్స్. చెప్పండి, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వన్ టైం పేమెంట్? గైస్ హలో. Without creating any supplier, we will do the process through with the help of everyday this one time payment process. బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతాడో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ వన్ టైం పేమెంట్ అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నామని చెప్పకూడదు, పర్పస్ ఏంటి అని చెప్పాలి. వితౌట్ ఇన్వాయిస్ అను, ఎందుకు వితౌట్ ఇన్వాయిస్ లేకుండా ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఇస్ ద Without రీజన్. supplier అంటే ఆర్గనైజేషన్ కి ఎప్పుడైనా సప్లయర్ ఒక్కసారి మాత్రమే పే చేసే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ బిల్ కావచ్చు, లేకుంటే ఏదైనా ఫారిన్ expenses కావచ్చు. In that case, we will use this with the help of BDS. Here we no need to create any supplier. Just we will download the one-time payment document from the docs.oracle.com. Then we will fill the details with the payee details and amount details and invoice details, and based on that we will upload the documents, and directly we will do payment for that invoice. ఓకే, సో కరెక్ట్ అండి. సో చంద్రరెడ్డి సేయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. సో బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ వన్ టైం సప్లయర్ ఈస్, ఓకే, సో we have like any transport vendor, or else if we are receiving any goods from the foreign, so at that time also the item which we procure from the supplier, the foreign supplier, it's a very rare. We will not do the business on continuously, maybe yearly once or twice like that. So in this case, I cannot go and create that suppliers as a name in supply my suppliers name, my supplier master data, because I'm not going to do the business continuously. So that is the reason why I'm not going to create them as a supplier. So let's assume in CRI comes. So they will receive a lot of raw material from the different suppliers. So in this case, different transporter vendors, that means different transporter related lorries, it will come and they will unload the loading that materials in the factories. So in this case, there is no particular contract between the transporter and a particular company. Yes, this goods is has to served by this transporter only continuously. So like that, there is no agreement. So from Vizag Steel to whenever they order some the case related Vizag Steel, so some lorries it will come and they will unload the that particular steel body related item groups in factory, and they will left and they will take the amount on by hand cash. So in this case, every time the same supplier, the lorry transporter, it will come and do the unloading and unloading for CRI code? No. So the same way, if we are doing the business with any supplier which we do the very rarely, okay, those suppliers we will create as a one-time suppliers. So in this case, we will not create them as a supplier in our supplier master data. With the help of the one-time payment request template is there, so we will call it as a payment request template. By using that, we can load the invoice information as well as the payment request information, and we can create the invoice, we can make the payment. Okay, I'll show you that. We'll see here. ఓకేనా. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఏంటి అంటే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్తో కానీ, సో ఫారెన్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న సప్లైస్తో కానీ మనం కంటిన్యూస్గా బిజినెస్ చేయం, వెరీ రేర్ చేస్తాం. సో ఆ కేసులో ఆ సప్లైస్ని కూడా నేను సప్లైర్గా నా మాస్టర్ రికార్డులో క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వితౌట్ సప్లైర్ లేకుండా ఈ టెంప్లెట్ ద్వారా మనం ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసి పేమెంట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? గైస్
Yes, sir. So let's see here. The one-time payment feature enable you to import the transaction from the external system as a payment request. Use this file-based data import update template to make the payments through the Oracle Fusion Cloud. Okay. సో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అనేది అట్లానేం కాదు. సో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అంటే మీకు ఇప్పుడు we have this SAP Concur. So from SAP Concur also we can import the invoice with the same format. ఓకే, సో మనకి వేరే థర్డ్ పార్ట్ అప్లికేషన్ నుంచి కూడా ఇదే ఫార్మాట్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లోనే ఇన్వాయిస్ వచ్చి క్రియేట్ అవుతుంది. సో దానికి కూడా ఇదే టెంప్లెట్ మనం యూజ్ చేస్తాం, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం పేమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ you can import, update, approve and pay the transaction and get the status updated from the payments for the payment. So ఈ టెంప్లెట్ లో యూజ్ చేసిన ఇన్వాయిసెస్ కి నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, అప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, స్టేటస్ అప్డేట్ చేయొచ్చు. దిస్ పేస్ పార్టీస్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఇంటూ ద అప్లికేషన్. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతాయి, మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So that respect to bank account, we will make the payment. So next, these transactions are validated automatically after they are imported. So this eliminates the need for the manual verification. So a validation system automatically చేసుకుంటది, మళ్ళీ మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ 3 పాయింట్స్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? గైస్ హలో, సార్ దీనికి అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తారు సార్? దీనికి అప్రూవల్ ఏముండదు. నువ్వు చేసుకోవాలంటే ఇన్వాయిస్ టైప్ బేస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. నేను చూపిస్తాను, చెప్తాను. దీంట్లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ఈ టెంప్లెట్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫీడర్ సిస్టమ్ నుంచి కూడా ఇన్వాయిసెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ వన్ టైం పేమెంట్స్. అదేంటి అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, we have a SAP Concur to AP integration. If we have that employee expense related reimbursement, for that we can prepare the same template and we can load it the expense related invoice and we can make the payments to employees. ఇక్కడ ఏంటి అంటే by using this template we can approve, update, make the payment status and for that respective parties are suppliers, and we can create the bank accounts automatically once we specify it in the template. So it's not required to create separately. So that validation system it will take. There is no management. So now we have points to consider. So you can use this new import payable request FPDA to enter the payment request information and upload into payables. Only invoices with that type a payment request can be entered into the FPDA spreadsheet. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసి లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సో అవి ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇన్వాయిసెస్ అవుతాయి. ఆ టైప్ ఏ ఇన్వాయిస్ అంటే పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్వాయిస్ మాత్రమే ఈ FPDA స్ప్రెడ్షీట్ లో నువ్వు ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ద డిఫాల్ట్ లయబిలిటీ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ఫర్ ద పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ మస్ట్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద కామన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద పేబుల్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్. సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ టు డిఫైన్ దట్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ ఆప్షన్స్. There you can specify the combination, or else if you give the template level, system it will consider the what are the combination which we specified in the template. మన టెంప్లెట్ లో ఇస్తే అది తీసుకుంటుంది, టెంప్లెట్ లో ఇవ్వకపోతే కాంబినేషన్ ఇది తీసుకుంటుంది. Implementation of the one-time payment features does not impact on the existing functionality of the payment request from the Oracle Fusion receivable or Fusion expense. So దీని వల్ల ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనకు పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి, ఇది సప్లయర్ కస్టమర్ రిఫండ్ కానీ ఎక్స్పెన్స్ మోడల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్వాయిస్, లీజ్ అకౌంటింగ్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్వాయిస్. ఓకేనా? సో ఈ కేసులో వాటికి ఇంపాక్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు అని చెప్తారు. సో దెర్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ payment process request template by selecting the specific source of the one-time payment
కెన్ బి ప్రాసెస్ సపరేట్లీ. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే నువ్వు సపరేట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ ఒక పే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని నీ ఇన్వాయిస్ ని సపరేట్ గా ప్రాసెస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. సో యూ కెన్ యూజ్ ద ఈఆర్పి ఇంటిగ్రేషన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో అచీవ్ ద ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. అచీవ్ ద ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్పాను కదా, కాన్కర్ టు ఏపీకి కానీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే సో వెబ్ సర్వీసెస్, సోప్ ఏపీఎస్, జేఎస్ఎన్ ఏపీఎస్, సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయించుకోవచ్చు. ఇదే ఫార్మాట్. Use the import payable invoice process, payment process, request process from the load interface. Schedule process, create the payment request from the data. Payment request interface the tables after completion. You can look at. Same like the load interface నుంచి డేటా లోడ్ చేయి ఈ ప్రాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకో అయిపోతుంది. సో విల్ సీ దట్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్ గైస్? హలో గైస్? Yes, sir. Yes. క్లియరా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? Clear, sir. స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. టేక్ స్క్రీన్ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్. So now this is the base configuration. సో దీనికి కొన్ని అవసరం లేని ఉన్నాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. మొత్తం నేను నీట్గా చెప్తానండి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏపీ సైడ్. సో ఏపీలో ఉన్న బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు enable the one time payment related opt-in feature. Then we have to provide the accounts at the common options level. So this is for bank account level. Some we have account type, right? So that related lookup. So this you can ignore it. It's not required. So next, the supplier related bank branch should be available in the application. అంటే బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అనేవి కన్ఫామ్ గా అప్లికేషన్ లో ఉండాలి. నువ్వు డైరెక్ట్ గా టెంప్లెట్ సిస్టమ్ తీసుకోదు. ఇఫ్ యూ గివ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద టెంప్లెట్ బ్యాంక్ నేమ్, బ్రాంచ్ నేమ్, it won't accept. So the bank branch should be there. Account information you have to specify, then it will create automatically. Then routing number we have to specify in the template. Okay. So next, create the own source from the trading community architecture. So from there it will coming to your AP source that I will show you. Next, require the payment method. Okay. So then we should be opening the AP period and we can download the template. Okay. ఇది పుట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో విల్ గో ఆన్ టు ద వన్ బై వన్. Done. Fill some subs. ఇది ఆప్షనల్ అండి ఇది. సో మీకు చూపిస్తాను. సో ఆప్షనల్. జస్ట్ లుక్అప్ అనమాట. బ్యాంక్ అకౌంట్ టైప్స్.
సో ఈ లింక్ నేను అవి తర్వాత షేర్ చేస్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ కూడా ఆన్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్ గైస్? సో ఐ టేక్ Yes, 15 minutes టైం ఎక్స్ట్రా అండి. ఓకే, కూడా ఆన్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్ గైస్? yes, sir. Okay, so first we'll go on to the one by one. So first we have to enable the opt-in feature. So ఇది ఆల్రెడీ చూపించాను మీకు. Go to setup and maintenance. Under financials, change in futures in opt-in. Please note down. Change futures opt-in. Go to payables. Click on futures. So here we have a one-time payment. So this should be enabled. Please note down. So the enable చేస్తే అక్కడ one-time feature enable అవుతుంది. Okay, please note down. సో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను, ఇదే ఫంక్షనల్ చూపించాను నేను. ఇది ఆప్షన్ ఫీచర్స్ వల్ల యూసేజ్ ఏంటి అని. సో ఐ ఆల్రెడీ షోడ్ యూ దిస్ వైల్ we are discussing the opt-in features. Just click on enable that, click on done. ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Click on done. Okay, so the next one, go to common options for payable and procurement. So just change the BU. It's a New York. Okay, so here we have a one-time payment request section. So here we can specify the liability and expense account. So please keep in mind, if you are not specifying here, we have option in the template. So there also we can give it. If you give there, system it will consider that is the first priority, either liability account or expense account. If you are not specifying there, system it will pick it from the common options. Okay, please keep in mind. So just put on the liability account. So liability means it's a supplier liability account. Okay, this liability you can give. So here you just change it to some domestic supplier or something. We'll see. One minute, guys. So please note down this.
So if you want, you can add new account. So I am just adding double two one. Okay, so one time payment, vendor or supplier. So select the liability. So ఇక్కడ liability అంటే ఎవరు సప్లయరే. సో మనకు అప్పు ఉండాలి కదా. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. So optional. So we can take any liability account, but we are creating properly one time payment, vendor or supplier. It's a liability. It's done. So just note లో రాసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. So why it is taking this much time? ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిపోయింది. Okay, so one time payment, vendor or a supplier. So now you can specify the expense account. It could be raw material or machinery, whatever you feel. The expenses రావట్లేదు. Let's check material. లేదంటే మనకు మెటీరియల్ అకౌంట్ ఉంది కదా, తీసుకోండి 50,000 రా మెటీరియల్ అకౌంట్. ఓకే, మెటీరియల్ అండ్ గూడ్స్ ఇట్స్ నాట్. ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకోండి. లేదంటే ఒక పని చేస్తానండి. సో విల్ కంప్లీట్ ద బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ టుడే. ఫైల్ ప్రిపరేషన్ విల్ సీ టుమారో అండ్ విల్ లోడ్ ఇట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో సంథింగ్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా పుష్ చేస్తాను, మీకు మళ్ళీ అర్థం కాదు. సో ఇట్స్ డన్. లయబిలిటీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ పుట్ ఆన్ చేసుకున్నారా Yes, sir. గైస్? Okay, so just click on save and close. So what is the next one? So opt-in feature option, option enable on done. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెక్ట్ రాసుకోండి. అంతే.
Okay, so we have to give that. So it's optional, and well, I'll show you where it will be required. Next, so the supplier bank branch, it should be already there. So we already loaded two, right? Like what suppliers bank we loaded? Don't load చేసాం కదండి last session. Only suppliers and supplier branch. ఏంటో గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? రెడీ మ్యూచువల్ ఒకటి. సో నెక్స్ట్ Scottish Scott Bank. పాటియా బ్యాంక్. దిస్ ఇస్ ద వన్. సో దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. బ్యాంక్ ఇస్ దేర్, బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఆల్సో ఇట్స్ విల్ బి దేర్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి అప్లికేషన్ లో. నువ్వు ఉండకుండా డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ లో వాళ్ళు ఉన్న బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ తీసుకోరు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ యువర్ supplier one time supplier related bank branch should be created in the application. That bank branch you have to specify in the template, one time payment template. Okay, so it is also already there. So next, bank branch number, it's a routing number we can select. Okay, so based on the specified template, here we have number that we can select. Next, we can create the own one time payment related template, okay, in the trading community. So usually it will not require, but the link it will coming from the trading community source. సో నార్మల్గా ఏంటి అంటే ఏపీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఇఫ్ యూ గో టు లుక్అప్స్, manage payable lookups. Give the source. So here we have some one-time related one. Okay. So this one-time related one, so you guys may assume that we created directly here. No, this code it should come from the trading community architecture. ఓకే, సో మనం ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీలో ఆర్కిటెక్చర్లో క్రియేట్ చేస్తే ఆడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకేనా, సో ఆ లాజిక్ అనేది అక్కడ మేనేజ్ చేస్తేనే నీకు కస్టమర్ సప్లైస్ ని ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద సప్లైస్ మాస్టర్ డేటా బేస్డ్ ఆన్ దట్ సోర్స్. ఓకే, సో మనం ఏమనుకుంటాం, ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అందుకే ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటాం, కానీ అట్లా కాదని. సో యూజువల్గా ఏంటి అంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. Yes, so go to here, manage trading community source system. Manage trading community source system. So existing then you just go to. Okay, we can use the existing one also if required. So here we will give the value. So value one-time payments. So 1 minute. Something. One minute. Okay, so just click on cancel. Click on create. So give our own code. It's a value one. So type you can take as a spoke. Okay, so then give the description. Okay, so here enable for item, enable for trading community members. సో ఒకవేళ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా నువ్వు ఆర్డర్స్ ఏఆర్కి వస్తున్నప్పుడు ఆ కేసులో కూడా సోర్స్ సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అప్పుడు ఇవి ఎనేబుల్ చేస్తాం.
ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ కి అసెట్స్ కి. If you are coding the orders based on the source system, so at the time also we will create. Okay, ఈ సోర్స్ సిస్టమ్స్ కూడా ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం ఇవి కొన్ని. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఇక్కడ స్పోకే అంటే నాకు తెలిసి ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ సిస్టమ్స్ కానీ వాటన్నిటికి ఇచ్చాడు కదా, సెలెక్ట్ ది పర్చేజ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ సిస్టమ్ such as a done or a broad state corporation and spoke for an internal source system such as a Lexus system. ఓకే, సో ఇంకా వేరే సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఏ సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే ఏ ఇన్వాయిస్ ఈ సోర్స్ తో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ దట్ స్పోక్. స్పోక్ అంటే వేరే నుంచి వచ్చాయి అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి దాని మీనింగ్. సో ఎస్ అంటే సెలెక్టెడ్ పర్చేజ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్టర్నల్, లేదంటే అది మీనింగ్. ఓకే, సో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. జస్ట్ క్లిక్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఇంకా ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అంటే, సో ఈ సోర్స్ ద్వారా మనం వేరే ఇన్వాయిసెస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్, క్లిక్ ఆన్ డన్. నెక్స్ట్, నౌ గో టు యువర్ మేనేజ్ పేయబుల్ లుకప్స్. Let's try whether it is coming or not here. It's not coming. So just click on add. Just click on add. సో రావట్లేదు కానీ కన్ఫర్మ్ ఇవ్వాలి అక్కడ ఇక్కడ, ఎందుకంటే మన ఎక్స్టర్నల్ నుంచి వచ్చే సప్లయర్ ని సప్లయర్ గా క్రియేట్ చేయకుండా హ్యాండిల్ చేసే మెకానిజం ఆ పర్టికులర్ డేటా సోర్స్ సిస్టమ్ విచ్ వి క్రియేటెడ్, రైట్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఆ సోర్స్ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసిన లుకప్ కోడ్ ఇక్కడ ఉండే లుకప్ కోడ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో the main purpose which we created at the trading community level, so this lookup code wise we will load the invoices in APP with the source, same source. So whenever any invoice is coming with this source, with the help of trading community architecture system, it will manage those invoices, those parties without creating them as a supplier, and it will make them as a invoice creation and payment creation. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఇక్కడున్న సప్లయర్ సారీ లుకప్ కోడ్, ఎక్కడున్న లుకప్ కోడ్ సేమ్ ఉండాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది ఏపీ నుంచి ఈ సోర్స్ తో లోడ్ చేస్తాం, ఇది ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీలో ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన సప్లైస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? సేమ్ ఉండాలి, కొంచెం తేడా వచ్చినా మీకు వర్క్ అవ్వదు. సో మీరు ఇందాక చెప్తే చూపించారు, ఐ ఫర్గాట్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఎనీవే just click on this, I will show you that. So give this value, okay, value one time payments, select the common set, so give the description this, please note. So by using this source we can load into the application. Click on save. Save and close. సో ఒక్క నిమిషం అండి, ఇప్పుడు వన్ టైం పేమెంట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది చూపిస్తాను, అది ఎక్కడి నుంచే వస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఎక్కడి నుంచో వన్ టైం పేమెంట్ అక్కడికి వస్తుంది. ఇదే సోర్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూ వాంట్ యూ యూజ్ ద సేమ్ సోర్స్ ఆల్సో, వన్ టైం పేమెంట్, but we are creating a customer, that's it. So for payment request for one time payments, so ఇదే వన్ టైం పేమెంట్ ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది, ఇది సోర్స్ లో పేబుల్ లుకప్స్.
సో దీంట్లో అండర్ స్కోర్ ఉన్నది అక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఇది ఎవరో క్రియేట్ చేసిందంట. ఓకే, సమ్మన్ క్రియేటెడ్. సో ఇది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకో. సో అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ద సేమ్ వి క్రియేటెడ్, సారీ, మై బ్యాడ్. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేదు. ద సేమ్ నేమ్ విచ్ వి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ, that has to be added here also, because whenever we are loading the any invoice by using this specific source, so based on that system it will manage the any invoice which is not having the, I mean that like payment related request invoices, the supplier creation, it will manage it by based on the source lookup code. Okay, so ఆ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీ ద్వారా జరుగుతుంది నేను చెప్తాను. ఓకే, so next payment method we have already, so period should be open, so this we will see tomorrow. Okay, so tomorrow వేరే చెప్తాను, ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పను. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 100% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. సో So గణేష్ morning. మార్నింగ్ అనండి, మార్నింగ్ 7 o'clock. Okay. సో గణేష్ ఫెస్టివల్ ఉత్సవాలు ఉన్నాయి, కుదరదు అంటే మీరే లాస్ అవుతారు, నేను ముందే చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, మీకు తెలియదు. సో నేను ఎంత ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఎంత టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి. సో నాకేముంది, నేను ఇంకా నాకు కొంచెం కాఫ్ అది తగ్గలేదు, నేను ఇంకా రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నా. కానీ ఏంటి అంటే సిలబస్ ఉంది, నేను కంప్లీట్ చేయాలి ఆన్ టైంలో. సో కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్ ద సెషన్ ఆన్ టైం, 7 o'clock టుమారో మార్నింగ్. దెన్ వీ కెన్ కంప్లీట్ ద సెషన్ బై 10. సో 3 hours కన్ఫామ్గా ఉంటుంది, దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి కూర్చోండి. మధ్యలో 10 to 15 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను అంతే. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, సో దాని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత లోడింగ్ పార్ట్కి నేను బ్రేక్ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మీకు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ కవర్ అవుతుంది, ఇంపోర్ట్ ఆటో ఇన్వాయిస్ రిలేటెడ్ 4 scenarios కవర్ అవుతాయి. సింగిల్ ఇన్వాయిస్ లోడింగ్ ప్లస్ ఒకే టెంప్లెట్ లో క్రెడిట్ మెమో డెబిట్, సారీ క్రెడిట్ మెమో ఇన్వాయిస్ లోడింగ్, మళ్ళీ క్రెడిట్ మెమో ఇన్వాయిస్ లోడ్ చేసి మళ్ళీ అప్లై చేయటం. సో మొత్తం 4 scenarios కవర్ అవుతాయి. ప్లస్ డిఎఫ్ఎఫ్ వాల్యూస్ కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ప్లస్ MD50 కవర్ అవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సోర్స్ ఇంపోర్ట్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామనేది కవర్ అవుతుంది. సో మొత్తం చాలా సినారీస్ కవర్ అవుతుంది. దాంట్లో మీకు మ్యాపింగ్ షీట్ కవర్ అవుతుంది. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ కవర్ అవుతాయి. సో ఈ 3 hours లో మీకు ఆల్మోస్ట్ 4-5 ఫంక్షనాలిటీస్ కవర్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ గైస్? హలో, ఎస్ అన్నా, క్లియర్ అన్నా. ఓకే అండి, చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్, బై. Thank you, sir. Bye. Next. నైట్.